Ku yi subscribing na Duniyar Kimiyya domin samun darussa akan kimiyya da fasaha cikin harshen Hausa. Barkanmu da sake haduwa a cikin wani sabon darasi da za mu yi akan yadda ake yin hacking ɗin kwamfuta. A samu iko akan kwamfutar mutum ba tare da ya sani ba, a yi kuma duk abin da ake so a yi da kwamfutar tasa ba tare da saninsa ba. Ya ake a irin wannan hacking ɗin? Yau shine abin da muke so mu nuna wa waɗanda suke biye da mu a wannan tasha tamu ta Duniyar Kimiyya. Da farko akwai buƙatar a je website mai suna prorat.net. Adireshinsa prorat.net. A nan ne za a je sai a yi download ɗin prorat application, shi ne wannan. Mu yanzu mun je mun yi download ne, za mu ɗora daga bayan mutum ya yi download abin da ya gaba. To, domin a yi extracting na application ɗin, to akwai buƙatar a tsayar da antivirus da firewall na kwamfuta. Domin kuwa in dai ba tsaye da antivirus ba, antivirus daga ya kalle shi zai fitar da shi. Zan tsaye da antivirus ina domin ya ban dama na yi amfani da wannan application in nuna muku yadda ake yin aiki da shi. To, za a zo a yi extracting ɗin shi. Password ɗin extracting ɗin shi shine pro. Kowane kala mutum ya download daga wannan website ɗin, password ɗin shine pro. Sai a taɓa OK. To yanzu ya yi extracting anan. Za mu yi double click. Yanzu gashi nan abubuwan da suke cikinsa. Wannan shine application ɗin. Na kwafo wani hoto wanda nake so ne aiki da shi, yanzu bari na paste ɗin hoton anan. Wannan na flower. To yanzu zan yi double click a kansa. Gashi ya bude cikin shi. To, wajen aifin nan shine aifin wanda ake so a karbi ikon kwamfutarsa. Wannan port din haka za a bar shi, port number ne na prorat. Wajen connecting din nan inda za a taba kenan ayi connecting da kwamfutar wanda ake tarko. Amma kafin nan akwai buƙatar sai wancan wanda ake tarko din yayi installing din wani application ba tare da saninsa ba, wanda ake sai masa Trojan. Trojan application ne wanda yake ɓoye kansa a cikin kwamfuta da sunan yana yin wani aiki, alhali ba wannan aikin yake yi, wani aiki daban yake yi. To ya ake ƙirƙirar Trojan ɗin? Za a zo wajen create, sai a taɓa, sai a zo a ce create prorat server. Shikenan an shigo wajen. To, nan wajen notification ne, nan gurin wanda zai yi tarko, mai tarkon kenan, shi zai saka email ɗin shi a nan, wanda da zarar wanda ya yi wa tarko ya shiga cikin tarkon, shi kuma sai ya san cewa an shiga cikin tarkonsa, sai ya ɗauki mataki na gaba, wato shine karɓan iko na kwamfutar wannan. Za mu bar shi a haka don muna so ne mu nuna wa mutane yadda ake yin abun. Wanda yake so ya gwada zai iya saka email ɗinsa a nan, sai ya gwada da wata kwamfutarsa ko wani abu domin ya ga yadda abin yake aiki. Sai nan wajen setting na general setting, shi muka taɓa muka shigo nan. Nan port ne kamar yadda muka bayani a baya, haka za a bar shi. Nan kuma password ne wanda mutum zai ajiye shi domin ya saka da zarar yana so ya shiga cikin kwamfutar wannan bayan ya faɗa tarkon. Nan suna ne, idan ka iya sanin sunan wanda duka ɗana a tarko za ka iya saka sunan shi a nan domin application ne ya samu damar bypassing ɗin firewall. Sai nan bind file, nan ne asalin gurin da za ka zaɓi file da kake so ka saka Trojan ɗinka a jiki. Za mu taɓa nan check bind server with a file, ma'ana mu haɗa server ɗinmu na Trojan da kuma wani file wanda zai ɓadda kama. Sai mu taɓa select file. Daga taɓa select file ya shigo da mu cikin folder ta prorat ɗinmu. Idan bai shigo da kai cikin wannan folder ba, za ka zagaya cikin kwamfutar ka inda file ɗinka yake wanda za ka saka virus ɗin a jiki, ko hoto ko bidiyo ko wani abu, sai ka je ka ɗauko. To yanzu za mu ɗauki wannan hoton wanda muka yi bayani a farko, sai mu ce open. Shikenan wannan hoton ya shigo. To, hotonmu ya gama shigowa. Yanzu abin da za mu yi shi ne mu taɓa nan wajen saba icon. Saba icon zai ba mu dawa mu zazzaɓi icon da za mu sa file ɗin ya ɓuya a jikin shi. Za mu taɓa nan misali love, tunda kamar love ne muka sa.
server extension zai ba mu dama mu zaɓi kalar extension file ɗin da za mu yi amfani da shi ne creating ɗin virus ɗin. Akwai eze, akwai kuma sauransu. Wannan eze ɗin yana supporting ɗin icon. Da ba mu zaɓi wannan ba da ba za mu samu dama a nan gurin mu zaɓi icon ba kamar wannan. To yanzu za mu ce create server. Shikenan server ta yi creating. Shikenan. To wannan shine folder mu wanda muke shigo ta Prorat. Wannan binder server din nan shine virus din da aka kirkira wanda da mutum ya bude shi zai shiga cikin computer sai ya bada iko wanda ga wata uwa duniya ya iya karban control din na computer. Za mu rename din shi domin su asalin wancan masu tarkon haka suke yi. Misali mu ce love picture. Mutum zai so ya bude ya ga wani iri ne love picture. Da zarar ya bude kuma shikenan ya shiga tarko. To yanzu zan gwada muku yadda yake yin aiki da kwamfuta ta. Kuma za ku iya gwadawa domin saboda ilmantarwa ne. Ba mu da haƙƙi akan yaya mutum ya amfani da wannan ilimin. Wannan haƙƙin ya rataya a wuyan shi. Mu mun yi ne domin ilmantarwa da nuna wa mutane hatsarin abin da yake tattare da shi na karɓan ikon kwamfutar su ba tare da sun sani ba. Sai a mun buɗe hoton mu. Gashi da muka buɗe hoto ya buɗe. Amma kuma buɗewar wannan hoton ba yana nufin mun kalli hoto bane kadai. A'a, an karɓi iko da kwamfutar yanzu haka. Kawai abin da ya rage shine shi mai kwamfutar yayi connecting da internet, shi kuma wancan ya shiga cikin kwamfutar. To ya ake haka ta faru? Bari mu gwada muku. To kamar yanda na clicking din wannan hoto na buɗe shi. To yanzu virus din ya riga shiga cikin kwamfuta ta. To yanzu kuma akwai buƙatar na connecting da internet kafin shi wanda yake so ya shiga cikin kwamfuta ta ya samu dama. To zan yi amfani da local server dan mun connecting da internet ba. Zan bude yawa gashi. Yawa sai a taba start. Ina amfani da sam server a matsayin local server domin na nuna yanda abin yake aiki. To yanzu nan local host ne na kwamfuta ta. Idan local host IP address ne, IP address kenan na kwamfuta ta. Idan an saka IP address ɗina ana, to ma'ana wannan kwamfuta ta wadda yake amfani da ita yake so in gwada muku abu. Za ka iya saka na wanda kake tarko a nan sai kuma a taɓa connect. Nan password ɗin na muku bayani a baya wajen password ne, kai za ka zaɓa ka sa ko kuma ka bashi a yanda yake, duk yanda mutum ya so haka yake yi. Okay, to yanzu gashi ya ce password correct. Password ɗin yayi daidai. Sannan an samu dama interest complete, an samu damar shiga cikin kwamfuta ta. To wannan IP address din, idan IP address din wanda ake so a yi tarko ba wannan bane, za a yi amfani da nasa ne a sa anan. Sannan a shi za a tura mu file din ko ta email ɗinsa ko ta wani waje daban. Da zarar ya buɗe file din shikenan wannan virus din ya shiga cikin kwamfutar sa. Allah ya kiyaye. To nan gurin an yi connecting, an samu damar shiga cikin kwamfuta. Yanzu babu abin da ya rage sai control din kwamfuta. Za mu fara da screenshot. Gashi nan. To yanzu nan cikin kwamfuta ta ne. Yanzu bari ku gane screenshot din screen din wannan kwamfuta. Kun gani yayi screenshot din kwamfutar nan. To iya screenshot yake yi ba iya screenshot yake yi ba. Give damage gashi zai iya ba dama a yi format na drivers gabaki ɗaya na kwamfutar nan. Services zai iya ganin duk service da kwamfutar ke tafiya a kai. Shutdown za a iya kashe kwamfutar. Chat za a iya turo sako a kwamfutar, komai zai dauke a fuskar ta sai wajen chatting shi wanda yayi harin da kuma wanda aka kai wa hari. Nan wajen samun bayanan duka kwamfutar ne. Nan application da kwamfutar gabaki ɗaya ta yi aka yi installing a kanta. Nan karban control ne, in akwai printer a jikin kwamfutar za a karba a yi printing din duk abin da ake so a jikin printer ba tare da sanin mai kwamfutar ba. Wannan duka abubuwan da suke jera a nan duk ayyuka ne wanda da zarar an samu iko akan kwamfutar mutum za a iya yi ba tare da sanin shi ba. To ya za a yi mutum ya kare kanshi daga irin waɗannan tarkuna na yanar gizo? Hanyar da mutum zai bi kare kanshi musamman akan kwamfuta shine samun antivirus mai kyau mai inganci. Mutum ya samu antivirus mai kyau, kuma duk lokacin da antivirus ɗin sai neman update to yayi updating. In dai da antivirus mai kyau to babu yanda za a irin waɗannan application ɗin su zauna a cikin kwamfuta, antivirus zai cire su. Domin ganin muhimmancin antivirus a aikace, yanzu bari na kunna antivirus ɗina
ku kalli yadda zai yi da wannan virus ɗin. Kun gani ina kunna antivirus ɗin gashi ya fara lalubo wa'annan trojans ɗin iya kuma cire su. To antivirus ɗinku ya zama updated one, ya zama yana nan da kyan shi, da zarar ya nemi update ku yi update domin kasancewar kwamfutar ku cikin zaman lafiya. Na biyu, firewall. Mutum dole ya zama yana da firewall akan kwamfutar shi kuma a sete. Kar wani application ya nemi ka tsayar da firewall ɗinka ko antivirus sannan ya installing ɗin kanshi kai kuma ka installing. Na uku, mutum ya lura da irin application da yake installing akan kwamfutar shi, musamman wanda ake download daga internet kamar crack version wanda ake cracking kala-kala, ko game ne ko kuma application ne na wasu ayyuka. Domin yawanci a jikin application din nan ana makala Trojan, kamar yadda muka nuna a jikin hoto muka makala yanzu. Wani ba a jikin hoto zai makala ba, wani zai makala a jikin bidiyo ne, wani zai makala a jikin application, kuma za ka yi running din application ɗinka ba tare da ka sani ba. To wayannan hanyoyi ne kadai mutum zai iya kare kanshi daga fadawa irin wayannan tarkuna da ake sakawa a yanar gizo. Daga kilikin file guda ɗaya mutum zai iya jefa kwamfutarsa cikin hatsari, kuma ya zama an yi destroying din duk wani information ɗinsa ko an sata ba tare da ya sani ba. Kamar yadda nan gurin ya zama mutum yana kallo search file, za a duba duk file ɗin da ake so a cikin kwamfutar kuma a yi download ɗin file ɗin akan kwamfutar shi wanda ya kawo harin, wanda ya zo ya riƙe iko da kwamfutar ka ba tare da ka sani ba. To Allah ya kiyaye. Duk wani tambaya da mutum yake da ita zai iya ajiye ta a wajen comment, mu kuma insha Allah za mu amsa masa tambayarsa. Mun gode. Ku yi subscribe na channel ɗinmu domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi da zamu dinga kawo muku daga lokaci zuwa lokaci. Kuma ku dinga lura, domin safety na kwamfutar mutum shine safety na kansa. Mun gode. Ku ci gaba da kasancewa da Duniyar Kimiyya. Duniyar Kimiyya ta ku ce. Ku yi subscribe na Duniyar Kimiyya domin samun darussa akan kimiyya da fasaha cikin harshen Hausa. Mun gode.